E aí, galera, estamos online aqui com o grande Keith Williams, Kate Williams, como vocês devem falar, né? Eu acho que em inglês é Keith Williams. Com o Gabriel aqui. How are you, Keith? Doing great, guys. Thank you for having me on the show. É um grande prazer estar com ele aqui, né? Para falar um pouquinho sobre desenho, quadrinhos e arte final. Eu vou It's going to be a great pleasure. Vocês, e o Gabriel vai estar fazendo a tradução. Thank you. Thank you. So let's get it moving. Okay. What inspired you to become an artist, and what still inspires you today? Oh, comic books. Like, I loved comic books. My grandma gave me my first comic book. It was a Batman story. And from that moment, I was hooked. And every weekend, she would bring me more and more comic books. I just love the stories. I love the characters. Batman is still one of my favorite heroes. After reading them for a bunch of years, I had another friend of mine who also loved comic books, and he decided that maybe we should put together our own comic book. You know, we were kids. We lived in the projects in Brooklyn, New York, and we just went out into the hallway of our project of our floor in the projects, and just started creating comic books. Just started drawing and writing stories, and creating weird names for our characters like Retro Man or stuff like that. We Cat and Catman, which is usually the normal favorite character that I guess kids pick as their superhero guy. It started there, and just kept reading comic books, collecting comic books, drawing characters from the comic books, and went to my high school. And during my high school phase, I was thinking more of being an astronaut. I wanted to do science. I wanted to do that. But I always had that love of comics, and I always loved to draw. So in the 10th grade, I won this award for doing a public service announcement thing, drawing about garbage, and I drew a villain, a garbage monster, and they loved it. So I won that prize for doing that, and yeah, and I moved, and I had a great advisor who pointed me in the right direction in the school to go to major art classes that were at the high school, which were great courses, and that moved me on to looking at a college, and I picked School of Visual Arts in Manhattan, which was a great school, and one of the reasons why I went to that school was because Will Eisner was there. Will Eisner, who was the creator of the Spirit comic strip. Fantastic storytelling, beautiful artwork. I always loved his stuff, and that's why I decided to go to School of Visual Arts. So I went to the School of Visual Arts, but I didn't get into his class right away. It wasn't as easy as I thought it was going to be. Kate, yeah. You leave other station. Oh yeah. He lived that was in Manhattan, and Will at the time was living in Manhattan. He moved to Florida later on. I had to prove myself to him. So what I had to do, I kept showing him artwork, but he wasn't totally satisfied with that. I brought him his book, the first graphic novel, Contract with God. I love it. Great graphic novel. Here in Brazil. You've seen it? You read, right? It's yeah. a great book. And I told him, I said, could I have your autograph, please? And he said, oh yeah, sure. And he signed it. And while he was signing it, I was inside the class with his students. And he went, you see, that's how you get into my class.
and and that's how I got into Will Eisner's class. I guess asking him to sign a book instead of showing my artwork was the thing that worked better, I guess. So I had 2 years of being in Will Eisner's class, learning stuff from him. It was absolutely incredible. And master. yes, it is the best, and it really helped me out with not just learning how to draw, but also the business of comic books, the other end of it that people should really learn. Yeah. I'm still learning. Vocês estão chegando aí agora, estamos aqui com Keith Williams, só para vocês saberem quem é ele. Ele é um artista que se formou na escola de Nova York. Ele trabalhou nos Vingadores, Homem-Aranha. Ele é muito famoso. Ele era o arte finalista de vários artistas, John Barney também, vários artistas. E trabalhou estudou com Will Eisner, né, Gabriel? A primeira pergunta que a gente fez para ele, como ele se tornou um artista e o que inspira ele até hoje, né? Ele falou que o que inspira ele é os quadrinhos, né? Uhum. Quando ele ainda era criança, ele recebeu edições do Batman, que ele gostou muito, realmente, assim, tipo, foi uma coisa que motivou bastante ele. Ele tinha um amigo com quem ele sempre trocava ideias, assim, eles eram crianças ainda no Brooklyn ali, e eles queriam criar os próprios conteúdos deles. Eles criaram o Retroman, o Catman, justamente, outros personagens assim, bem assim, tipo, com os nomes comuns, assim, mais genéricos até da época e tudo, mas que era a forma que eles tinham justamente para poder estar criando o conteúdo deles também, assim, se expressando através dos quadrinhos. Aí mas ainda assim ele não necessariamente seguiu direto dali para a arte, né? Ele, quando estava no ensino médio ali, ele estava estudando, inicialmente ele queria ser astronauta, pensava nisso, assim, e tudo, só que, justamente, assim, abriram um concurso para um desenho lá que eles tinham que fazer na classe dele, e ele acabou fazendo lá uma forma mais estilizada lá do desenho que ele estava fazendo, que era acho que era para alguma coisa com relação a uma questão ecológica, né, de lixo, lá do acúmulo de lixo que estava tendo no lugar. Aí ele fez uma versão heróica, assim, uma versão do lixo como um vilão, uma coisa assim a ser combatida e tudo, e ganhou o concurso, né? A partir dali, os professores que ele tinha foram orientando ele com relação a como ele poderia seguir nessa linha profissionalmente. Ele foi para a faculdade de artes visuais de Manhattan, onde justamente ele foi ter aula com o Will Eisner. Só que ele chegou para o Will Eisner apresentando o conteúdo dele, o material que ele fez, só que a princípio ele não conseguiu ter uma resposta tão favorável no começo. Então ele pegou e apresentou para ele a graphic novel que ele tinha, né, o Contrato com Deus, que foi a primeira graphic novel que o Will Eisner fez, apresentou e pediu o autógrafo dele lá e tudo, e isso acabou começando a abrir as portas, né, porque eu acho que, de alguma forma, isso acabou diferenciando ele um pouco dos alunos, dos demais alunos da turma, né, que acabaram só entrando para a turma sem, propriamente dito, tá interagindo com o professor, né. Então, isso foi uma coisa interessante, que esse contato que ele teve com o Eisner foi muito bom, porque permitiu a ele não apenas aprender os fundamentos, as coisas que são necessárias para você estar desenhando, como também conhecer um pouco da parte empresarial, né, da parte de como é que funciona a dinâmica mesmo dos bastidores da criação de um material e da publicação dele. So, Keith, what inspires you today? Okay, well, just actually a lot of their new stuff that's I guess is coming out. I don't get to see a lot of it, but when I do get to see it, it's interesting. It's not like the stuff that we were doing back in the 80s and 90s, or early 2000s. Some of it's a lot more realistic. So it's interesting, to see that. And what also inspires me right now is the fans that I really didn't know that I had. Honestly, it really amazes me. that people come out to see me. It's very nice of them, and that inspires me to do more stuff now, to put more work out there,
so that they can, like see more of the stuff that I've done. Just comic books just will always, I believe, inspire me. Well, I will always love doing what I'm doing right now. That is então, awesome. gente, vocês estão aí chegando agora, estamos com o Keith Williams aqui, um artista muito conhecido, né? Você que trabalha com quadrinhos, você lê quadrinhos, vale a pena conhecer esses artistas que nós estamos trazendo aqui na live. Divulgue essa live para todos os seus amigos, faça perguntas. Estou aqui com o Gabriel também. O Gabriel é meu amigo, meu colaborador dos quadrinhos para quem gosta. Nós estamos aqui fazendo a tradução simultânea, então você aí pode fazer sua pergunta, né? A pergunta foi o que inspira ele, Gabriel? Fala para ele, o que está inspirando para ele agora? Ele falou que o que sempre inspirou ele, que continua inspirando, são os quadrinhos, né? Que o material que se produz hoje é muito diferente do que era feito nos anos 80 e 90, quando ele trabalhava mais, assim, tipo, de forma mais ativa ali, junto com o pessoal da Marvel, mas que ele acha mais realista, assim, tudo, mas que ainda assim é interessante também. E uma das coisas que também inspira bastante ele é justamente o contato com os fãs, né? Chegar nas convenções, às vezes, e ver que o pessoal gosta do trabalho dele, sabe, que acompanhava ele, assim, e isso é uma coisa que sempre acaba fascinando ele e cativando, assim, né, justamente para poder tá continuamente ali produzindo, né. Eu adoro o artista de Nova York, né, conheci o Kit em Nova York, e eu vou estar com ele na Baltimore no mês que vem, né, e vocês aí aproveitem, né, aproveitem que a gente está compartilhando aí esse contato, vamos conversar, e a arte final é uma arte muito, que as pessoas não sabem, não entendem direito, por que tem um artista, que geralmente o artista faz tudo, né? Então, essa área, a gente vai entrar nessa conversa. Aproveita aí. Uhum. Abraço, Bruna. Bruna is saying that your arts are incredible. Oh, thank you. Thank you so much. That's very nice of you to say. How hard was it to turn that dream of yours into an actual career? Wasn't really easy. I did go to school of visual arts for 4 years, from 1976 to 1980. And after I left, I did show my artwork to different editors. I showed it to Jim Shooter. I've showed it to John Romita, and also Marie Severance at different occasions. And what I was basically getting was that my penciling wasn't ready yet to do for any of the stuff that they wanted. I also went over to DC too, showed my stuff to Carmine Infantino and a few of the other people there too. What I basically did was, as much as I was heartbroken at the time, I decided to go back home and just keep working on it. You take what they give you, and you work with it, and you use it so that you can go back and show your stuff again, and hopefully the next time you show it, they might see something better in there. But I also thought at the time, while I was doing that, I saw a book which was How to Draw Marvel Comics. It was a tryout book, actually. It was a big tryout book, and it was John Romita Jr.'s pencils in it, in blue line. And yeah, so there was that. Yeah, right. And I did the inking over John Romita Jr.'s pencils in that book. Yeah, so I showed that, and they saw a little bit more promise there, but still not enough yet. So I was, at the time, doing school shows at my old high school, South Shore High School. And I met Howard Perlin, who happened to be the son of Don Perlin, who did things like Werewolf by Night, Ghost Rider, different Transformers, different books like that. And he asked me if I was interested in meeting him. And I said, yeah, sure. So went over to his house. He didn't live that far away from me, about 2 blocks away, believe it or not. I didn't know that he was that close. And I showed him my inking work.
and he said that, yeah, this stuff looks good. He allowed me to come over to his house a few times after that, show him my stuff. And at the same time that I was showing him my stuff, I got a job as a paraprofessional at my old high school. So I was working there and I was showing him my stuff, and I finally get this phone call from him and said that it would be possible for me to try and do some background inking work for one of the inkers up at Marvel. It was Mike Esposito, who was the guy that was looking for somebody to help him out. And the book was Marvel Team Up. Awesome. So I said, yeah, sure, I'd love to try it. So I did. They liked my stuff, and I started getting regular work as a background inker. So I got my foot in the door at Marvel that way. I kept working at that while I was working during the daytime at the high school, and it was getting to be too much because I would work at the high school during the day and I would be working as a background inker at night, and I would not get that much sleep in between, probably maybe 2 hours, and then I had to get back to work again. So when the summer came, yeah, it was crazy. But when the summer came, I finally had to make a decision. And I decided I was making enough money as a background inker because I was doing other stuff besides Mike Esposito at the time. I was doing other inkers' background work also, that I could do that as a regular gig. And that's when I started working at Marvel as a freelancer, background inker. Yeah. And from there, I was working with Joe Sennett, Jeff Isherwood. There was a whole lot of different guys I did backgrounds for. Bob Wyacek, I worked with. And finally to the point where they thought I was ready and that I would be able to. Oh, and also John Byrne, I worked over his stuff on Alpha Flight and the Hulk at the time. Awesome. And when he moved over to DC, I worked with him on Action Comics, doing backgrounds on that. And as a matter of fact, he was like one of the first people that would actually put the name of the guy that was doing background inks. Nobody else has ever done that, but put my name on the front of the cover, which really blew my mind, and also gave me credit inside the book as being an assistant to him, like on the books. He was very generous. He was a very great guy, I got to tell you. To the point where I actually still get royalties to this day working on from working on his backgrounds at Marvel. This shows the importance of the networking, right? Yes. Networking is very important. Before and after, it is difficult, like to get in there, but I'll tell you, at least during the time that I was doing it, trying to get in, that they were very nice to me, letting me come up there, show my work, and would talk to me for a little bit, show me a thing or two, that I can do. It was really nice, that they, took the time out to help somebody like me, and didn't dash my dreams. They instead helped. It's awesome. So yeah, it was absolutely incredible. But that was the way of getting in, and my way of getting in. Yeah. Então, gente, a pergunta é quão difícil foi tornar o sonho dele realidade, né? Vocês estão aqui numa live, né? Espalha aí que no Rio de Janeiro a gente tem um ponto de contato entre o Brasil e o mundo dos quadrinhos, dos games, animação, ilustração e escultura. Espalha por aí, que aqui no Rio de Janeiro tem esse ponto de contato. E a gente está conversando com o Keith Willis, que é um profissional que sonhou a trabalhar com quadrinhos, né? Começou como leitor, né? Principalmente do Batman, e depois se tornou um profissional. O Gabriel está aqui para me ajudar ele respondeu como ele transformou o trabalho dele em carreira, né? Né, Gabriel? Ele falou que foi muito difícil, né? Que no começo, assim, depois que ele se formou, justamente, ele ficou um tempo procurando, assim, onde ele conseguiria trabalhar. Aí ele conseguiu a possibilidade de voltar a dar aula no colégio onde ele estudou, né?
E ali ele começou a trabalhar ali durante o dia, mas sempre apresentando o material que ele estava fazendo. O pessoal passava às vezes a consideração de que o lápis dele ainda não estava necessariamente maduro o suficiente, por exemplo, para uma publicação. Aí ele procurou se dedicar um pouco mais à parte da arte final, que justamente é esse processo de você passar a caneta, o desenho, né, de dar o acabamento gráfico para ele. E no colégio dele, justamente, ele acabou tendo contato com um rapaz que trabalhava no título do Motoqueiro Fantasma, da Marvel, e que eles começaram a conversar, trocaram ideia e descobriu que o cara morava, tipo, a 2 quadras da casa dele. Ele jamais imaginava que alguém estava trabalhando no mercado morasse tão próximo dele, né? Então foi interessante, assim, justamente ele poder conversar com ele, o rapaz chamou ele lá para trocar uma ideia, ele apresentou o material para ele, as tintas que ele estava fazendo, e o cara gostou do material, então começou a chamar ele às vezes para fazer o que ele chama de background, né, da tinta, justamente ali, de fazer justamente esse acabamento. E através dali ele foi chamando para outros títulos, ele trabalhou junto começou a substituir em alguns momentos em que aconteceu algum imprevisto com alguns arte finalistas que trabalhavam de forma mais fixa para a Marvel. Ele começou a ser chamado às vezes para fazer trabalho como freelancer nesse sentido, né, para poder preencher esse material. E ele trabalhou dessa forma em títulos que eram do Miguel Esposito, do Dan Sinnott, e vários outros arte finalistas da época também que tinham muito destaque. E nesse sentido, como até o próprio Lip tinha comentado, né, que ele trabalhou com John Byrne, sim, e ele trabalhou com John Byrne, por exemplo, nos títulos da Tropa Alpha e foi no Hulk também. Então, aí, depois que o John Byrne, inclusive, foi para o DC, ele acabou, inclusive, chamando ele para também continuar trabalhando com ele, e ele foi fazer a arte final da Action Comics. E, inclusive, uma das coisas que ele gostou muito de trabalhar com o John Byrne foi que ele falou que foi um dos primeiros caras, por exemplo, que chegou a realmente, tipo, se esforçar ali, por exemplo, para que ele também, para que o próprio Keith também tivesse o nome dele na capa da edição, sabe? Também nos créditos ali, para as pessoas saberem que ele tinha participado do processo de criação daquele material. Isso foi muito legal, porque o John Byrne deu crédito para ele, porque ele era um artista finalista de cenários, né? Ele trabalhava com cenários só, e o John Byrne creditou ele, uma atitude muito generosa, né? É muito legal você ser generoso com as pessoas, né? Porque depois essa história vira história, né? Isso é o que ele inclusive comentou, cara, que uma das coisas que fez muita diferença na carreira dele foi que as pessoas abriram a porta também para ele, que as pessoas disponibilizaram às vezes espaço ali para ele poder estar fazendo o material dele, para estar apresentando, e com isso justamente ele conseguiu, né, ir criando a história que ele estava querendo realmente estar estabelecendo na própria carreira dele. Então isso foi muito interessante. E dessa forma ele falou da importância justamente do networking, né? De como que você justamente, tendo uma boa relação com os outros artistas e tudo, muitas vezes um acaba te indicando para outros trabalhos e dessa forma você vai crescendo também nesse sentido. Esse networking é muito importante, mas não é só o networking, né? Você tem que mostrar o seu trabalho e saber aprender com os feedbacks. Porque ele teve contato com grandes artistas, por exemplo, o Will Eisner. O Will Eisner olhou o trabalho dele e viu que não estava legal. Então, deu para ele o feedback, ele escutou e usou. Então, essa dica é muito boa para vocês aí. Vocês aprenderem a receber o feedback, aprender a melhorar o trabalho e mostrar de novo. O ambiente escolar é assim, a vida é assim. Você tem que aprender com seus erros. Então, vamos lá, a próxima pergunta. Vamos fazer a próxima pergunta aqui. Keith, you attended the School of Visual Arts in New York. How did you find that educational experience? Oh, I thought it was great. Met some great friends there. You know, it's really nice to have other people that like what you do. You know, and be able to talk to them every day, and just bounce off ideas and stuff like that, and just just hanging. We would go to movies and stuff like that. You know, go and see things like Superman. You know, when it first came out. A Star Wars. It was really cool. So that was like the experience of just meeting friends and just having fun with them and just hanging out and talking about comic books. You know, that's what we did. Talk about it at college.
because it's a place far from her, for us. And you are the place, New York, the place the superheroes flying, and it's very inspiring. Yeah, right. Yeah, we're in the city. We're in New York. That's where they all are. That's where they all fight. They destroy the city like every other episode, or every other issue, and then they fix it again. And they destroy it again. but yeah. One thing is to imagine, other thing is to see it. Just being there in the school was like you were getting like all this great stuff, these great feelings, these great, like besides even the teachers, but the teachers were great too. Very patient, especially with a person like me, who would do everything in his power to make any project a comic book thing. So that was terrible. To listen it, because Gabriel and me, we live it. Yeah, we love comic books, and it's far for us. We're back. And talk with you is really a pleasure, because you are a kind of a legend in the market. Oh, thank you, man. Thank you so much. I just think of myself as a person that just loves doing this work, and that's it. That's what I do. I love doing it, and I'm glad people love it or like it. That's the way I feel about it. Just one question. Back in the School of Visual Arts, did you find any kind of resistance upon your... fazer a tradução agora. Just a second. Let me translate the previous answer for our audience, and I'll ask another question after. Oh, right. Okay, right. O Keith, ele comentou que ele gostou muito da experiência de estudar na Escola de Artes Visuais de Nova York, né? Que é muito bom você poder estar trocando ideia com o pessoal que também cria material, que você pode ir no cinema junto, trocar ideias, às vezes, sobre os filmes que estavam saindo na época, como o Super-Homem, do Richard Donner, e outros tipos de material que eles iam conferir, Star Wars. Então, realmente é uma experiência que acrescenta muito. A troca com os professores te permite ter muito feedback, né? Saber exatamente, às vezes, o que você pode melhorar, o que realmente você está precisando aprender também, se desenvolver. Eu acho legal a distância, né, da cultura pop, porque como ele está em Nova York, numa faculdade de Nova York, e na faculdade todo mundo gosta disso, as conversas, o estímulo dos professores, por exemplo, aqui no Brasil você vai falar que gosta de quadrinho para o professor não vai te ver. É diferente, tem um estímulo tão grande. Lá, conseguem fazer nos Estados Unidos, é fantástico. E tem um estímulo. Esse estímulo a gente está querendo dar para vocês. E é legal, porque a gente está sentindo acolhido aqui, a gente está sentindo que nosso trabalho que a gente faz tem pessoas do outro lado, que nem vocês, que amam isso também, né, Gabriel? A gente até comentou com ele aqui de, tipo, que a gente lê o quadrinho, né, mas ele tá muitas vezes nos lugares em que os personagens vivem aquelas histórias. Então, como que é a diferença, justamente, assim, tipo, né, o sentimento é muito maior quando você passa pelas ruas, por exemplo, que você vê sendo retratados ali dentro da história, né? Então, isso é bem interessante. Eu vou perguntar agora para ele, era justamente nesse sentido de, tipo, se ele encontrou qualquer tipo de resistência ou coisa com relação ao trabalho dele com o quadrinho, né? Porque a Escola de Artes Visuais é uma escola ampla. Então, assim, saber mais ou menos como é que foi essa transição, assim, nesse sentido, como é que ele foi recebido, por exemplo, pelos próprios professores também, que o Will Eisner, ele fez quadrinho, mas os outros? Como é que era, às vezes, a percepção dos outros professores também, né? É isso que eu vou perguntar agora para ele. Beleza? So Keith, sorry for the interruption. No, it's okay. Back when you were in visual arts school in New York, did you find any resistance upon the choice to follow into the comic book industry, or people were more open-minded upon the diversity of the many fields in the visual arts spectrum? I didn't see any, problems like that. I got, and at that time that was the 80s. When I went in there, they received me pretty well. I did, I think that there wasn't,
a real, like, problem. Gee, I was going up to the offices like just about every day. I had to, like, bring in artwork, because of the deadlines. And every time I was there, there was never a problem like that. And as a matter of fact, when I was there, I also went on to become what they called a Romita Rater, who was a person who did art repairs, and like on pages. If editors needed changes and stuff like that, we would be the ones to do it. And at the same time, we were learning our craft from John Romita. And then there was and then after that, I became an assistant editor, and I was the assistant editor on the Spider-Man books. Awesome. Acho que a conexão dele deu uma leve caidinha. Mas de qualquer maneira, traduzindo só, o Lip ficou sem áudio também. Foi uma dupla queda aqui. Obrigado, Gabriel. Eu estou aqui num evento familiar, então tranquilo. Para não ficar tão barulho. Então, a gente fez uma pergunta para o Keith sobre como é estudar em Nova York, se tem algum tipo de preconceito. Ele falou que, no mesmo tempo que ele estava ali, ele ia para os estúdios da Marvel mostrar os trabalhos dele. Ele chegou a ser co-editor junto com o Romita, né, John Romita, né? E, né, Gabriel? Ele trabalhou, ele começou, tipo, por exemplo, às vezes pegando alguns detalhes que precisavam ser alterados, às vezes numa página, um trabalho que precisava fazer, porque muitas páginas às vezes precisam de correção. E nem sempre por conta dos prazos, né, que prazo é uma coisa chave, então nem sempre por conta dos prazos todos os artistas conseguiam se envolver nesse sentido diretamente, né? Então, de vez em quando ele ia ali para poder fazer a correção numa coisa, justamente acertar algum detalhe que precisava ser acertado, e dessa forma ele foi cada vez mais ocupando essa função até o ponto de ele propriamente dito ser o assistente editorial do título do Homem-Aranha, por exemplo, né? Justamente trabalhando ali com o John Romita. Então, isso daí realmente foi... Né, Gabriel? A gente ama muito esse universo, né? Conversar com uma pessoa que foi o editor, que fazia a correção dos artistas. Muita gente, o estudante, ele chega numa escola e ele acha que vai fazer uma coisa assim... o artista de quadrinho tem que desenhar tudo, né? Tem que saber tudo e fazer bem. E até no âmbito profissional, pessoas já aprovadas passam por edições, ser corrigidas. Então, esse passo de conseguir entregar no prazo e essas correções é um amadurecimento que nós aqui, nossa cultura é muito diferente da cultura americana. A cultura americana, eles respondem muito melhor a sinceridade, a crítica, do que a gente. A gente, por questões culturais, nós não aceitamos também. Mas, assim, dentro do âmbito de trabalho, todo mundo sabe que precisa ter feedbacks, correções. E, no caso, ele era editor assistente, né, do John Romita, né, Gabriel? E uma coisa que foi interessante é que ele falou que, tipo, ele realmente não encontrou resistência. Ele falou, eu estudei nos anos 80, né, lá em Nova York e tudo, e ele não encontrou a resistência, por exemplo, para seguir no campo dos quadrinhos, porque justamente, assim, tipo, todos os alunos ali, todos os estudantes da faculdade, eles realmente se voltavam, assim, tipo, para poder estar praticando dentro daquilo que era o escopo deles, né? Então é interessante a gente ver isso, né, cara? Porque muitas vezes aqui no Brasil a gente ainda tem uma certa resistência em alguns lugares, por isso que é importante ter as opções que te abracem, né? Que te permitam justamente identificar qual é o seu gosto, qual é o seu objetivo assim, com relação à sua arte, e te incentive para estar criando algo voltado para isso. Isso é uma das coisas justamente, né, que a escola aqui da LDZ justamente está procurando sempre disponibilizar realmente para os seus alunos, poder estar ajudando a desenvolver os projetos e as criações de todo mundo, né? O Keith tentou entrar aqui de novo, mas a conexão dele acabou caindo de novo. Inclusive, ele conversou com a gente antes da live, né? Ele tá no carro dele, do lado de fora de uma convenção de quadrinhos que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, justamente, assim... Obrigado, Keith. Obrigado por você ter esse disponibilidade. Sim.
Aí é realmente assim, tipo, tá sendo interessante a gente estar conversando com ele, é uma outra perspectiva, uma outra realidade, assim, nesse momento, né? A gente também mal pode esperar pelo retorno dos nossos eventos também de quadrinhos. Eu vou estar com Mas... ele, eu vou estar com ele, eu vou estar indo pro Chile agora segunda-feira, eu vou estar 15 dias no Chile, e depois eu vou estar nos Estados Unidos, e ele faz parte da comunidade de artistas de Nova York, né? E são pessoas muito legais, eu adoro todos eles. O Willie Brown, ele, vários artistas legais. Eu vou estar com todos eles na convenção, e vocês vão ver, eu vou trazer para o Brasil, trazer para o Rio de Janeiro essas informações legais, de como as coisas estão funcionando lá fora, né? E a gente aqui, nesse canal aqui, os próximas lives vão acontecer internacionalmente, né? Eu vou estar com o Geraldo Borges semana que vem, do Chile. Eu vou encontrar com o Geraldo Borges do Chile. Eu vou estar no Chile. Depois eu vou conversar com um profissional de 3D, o Walter, né, que trabalha com games, para vocês conhecerem também, porque não é só de quadrinhos que vive o mundo das artes, né? Você tem os quadrinhos, tem os games, tem animações. Nós temos muitos movimentos aqui. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito os quadrinhos, porque, desculpa, se não fosse os quadrinhos, eu não teria conhecido esses mundos todos. Então, os quadrinhos merecem ter esse espaço aqui. Se você quiser dar uma sugestão de artistas para a gente entrevistar, eu vou estar com muitos deles daqui a um tempo, né? Se você tiver perguntas sobre o mercado de arte final, sobre o mundo dos quadrinhos, aproveita aí. O kit está no carro dele, numa convenção americana. A conexão dele está um pouquinho para voltar, né? Ele vai voltar aqui. Aproveita e manda perguntas para a gente agora. Isso aí, galera. Mandem aí suas questões também. O que vocês estão querendo saber com relação ao trabalho que o Keith fez, né? Já para Marvel, DC, aí, anos 80, de quadrinhos. A gente está aqui querendo justamente abrir o espaço para vocês também estarem tirando as suas dúvidas aí, sabendo mais um pouco da jornada dele e também do que a gente pode também acrescentar aqui de conteúdo legal para vocês. O Keith Então, a hoje é conexão sábado, dele né? tá bem. Eu acredito que a audiência dessa live vai ser muito maior após o sábado, né? Que todo mundo está descansando hoje, né? Obrigado, Gabriel, por estar aqui me ajudando aqui. Eu estou em meio de um evento familiar aqui também, mas assim, as criancinhas estão brincando aqui no lado. Estou aqui querendo muito que vocês estejam aqui com a gente, visite a gente. Temos várias lives aqui, vários conteúdos aqui embaixo para vocês acessarem. O Keith, ele agora está tentando justamente conectar aqui o celular dele, né, para poder ter a câmera e o áudio. Acabou já entrando e saindo aqui algumas vezes, assim, tentando justamente acertar de novo a conexão, né? A gente estava até agorinha com ele justamente aqui conversando. Então é uma experiência muito boa e que a gente quer poder justamente estar trazendo esse tipo de material, né, para o pessoal que está querendo desenvolver uma carreira nesse sentido também, um pessoal que também está buscando às vezes ter essa veia criativa, né, também estimulada, assim. Então realmente é bem legal da gente poder estar tendo essa oportunidade de conversar com uma pessoa que também fez tanto. Porque quando eu acredito que quando eu estava na escola, eu era jovem, eu sempre amei o mundo de quadrinhos, sempre quis entrar nesse mundo, mas assim, você encontrar positividade, né? Pelo menos alguém que olha o seu trabalho e te dê um feedback para entrar no mercado, isso é raro, porque tem muita desinformação. Agora com a internet a informação está mais... a informação, vocês tentam ter acesso a esse conteúdo, como existem milhares de conteúdos na internet. Mas acontece que essa busca, né? A gente buscar o que a gente quer, né? É uma busca muito importante. A gente está em contato com um profissional desse, de Nova York, um arte finalista, um artista, né? Que passou todo o período e que está passando uma positividade para a gente, é muito bom. Ele está agora tentando se conectar de novo, porque a gente está online, né? Sim. Mas assim, nós temos mais perguntas para ele, vamos aguardar. E você, Gabriel? Quais perguntas que você gostaria de fazer para ele, pro Kit? Eu acho muito interessante, assim, né, de saber justamente dessa entrada dele também no mercado, de como que ele tá, como que ele fez, né, tipo, ver que ele também, como a gente, ele era uma pessoa que desde criança ali gostou muito dos quadrinhos, se apaixonou muito ali por essa mídia e se reuniu às vezes com os amigos para tentar criar alguma coisa própria, uma coisa assim diferente também. E aqui muita gente no Brasil mesmo segue por essa linha, né? Às vezes desenvolve um material autoral, uma coisa assim, para ser publicado de forma independente. Isso é uma coisa legal que o próprio circuito independente aqui no Brasil também permite. Você tem muita troca nesse sentido. Os autores, eles têm justamente ali essa oportunidade de estar trocando ideia, de estar conversando com gente de outros estados, porque no Brasil também ele é um país muito grande, né? Então ele tem muitas realidades diferentes contidas dentro dele, ela tem muitas culturas. Várias realidades dentro da nossa própria cidade, né, Gabriel? São realidades
dos bairros, das cidades, e ainda tem a realidade brasileira, né? É, verdade, cara. Tudo isso faz uma diferença ali, acrescenta várias camadas ainda maiores ali para o conteúdo que está sendo produzido. Então isso é muito interessante de ver, assim, tipo, que o Keith também é uma pessoa que gosta também dos quadrinhos, assim, que faz isso daí por paixão, assim, realmente também, por conta de ter sido motivado, assim, também a gostar disso, sem necessariamente ter sido forçado a esse campo, né? Foi uma coisa realmente Gostaria de feita agradecer por também gosto. o Alex Genaro também, que ele está, enquanto eu estou viajando agora para as convenções, o Alex Genaro está lá na escola dando uma força. Agradecer todos os professores lá da LDZ, né? Todos os professores, o Felipe Marchione, o Fernando, agradecer também todos os professores da escola que estão atendendo bem vocês lá no Rio de Janeiro. Todo mundo, agradecer a todos, Helenilson. Inclusive, eu vou levar 2 esculturas do Helenilson para a Comic Con, que a gente fez todo o projeto de concept art, vocês vão ver aí. Agradecer o Léo Siqueira, que é professor de desenho animado, com crédito no Rick Mori, também, nesse momento agora, está dando aula. Agradecer a todos os professores da GICA, agradecer todos os professores da escola, que nós também estamos representando a Tumbum Animation no Brasil, né? A gente começou a fazer esse trabalho com a Tumbum já tem bastante tempo, e nós somos o único centro autorizado da Tumbum no Brasil. Você que gosta de trabalhar com animação digital, a gente começou primeiro. Nós fomos o primeiro a ter esse treinamento autorizado, e nós vamos para os Estados Unidos agora, nós vamos para os outros países, para poder trazer. O Keith me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, eu vou falar com ele aqui rapidinho. Calma aí. Tá bom, beleza, tranquilo. É aquele negócio, né? Quem sabe faz ao vivo acontece tudo quanto é coisa que a gente às vezes não tá esperando exatamente. E a gente estava até agora há pouco, né? Para quem for entrar, por exemplo, na metade da conversa, vai pensar assim, poxa, cadê o cara? A gente estava com ele até agora há pouco, justamente como a gente conversou aqui, né? Ele tá do lado de fora de uma convenção lá nos Estados Unidos, então a gente tem só que agradecer realmente pela disponibilidade dele, assim, de estar se reunindo com a gente, né, no meio dessas atividades todas que ele está envolvido, e nesse sentido foi muito bacana, assim, da gente até agora estar podendo conversar. Espero que, opa, aí, ó, hello, My phone overheated. oh, that's really quite a problem. Yeah, and it just said, and then it said it wouldn't accept me going back on again. Wow. I'm so sorry. Not a problem whatsoever. We really thank you for your presence here. Oh, God. Hello. Not a problem at all. We'll take only the time that is set for us, and we will not try to extend it any way. So your phone doesn't have to be any kind of doesn't have to be any overheated or anything like that. But we want to thank you once more for your time here with us, and we were while you were trying to come back here, we were just telling everyone in our audience how much we admire your work and your availability to speak to us, to tell us about your journey in this industry and how you develop your career, your style. It's really something that is very important to us here in Brazil. We still have some kind of resistance, as we were speaking about it over back when the connection fell. Uh, uh, Different from what you experienced back in the 80s, we hear still we find people that left our dreams, that think that it's something that doesn't inspire confidence, that really is something kind of childish or anything like that. So we continuously try to break this kind of thinking and show people that there is a market for this. There is an industry that works all around this kind of creation, and all of this has immense value, both in cultural and social and political and financial, in all the matters that people might want to look for something. Yes. So yes. I agree 100%. Every time, every panel is a separate piece of art. yeah. Okay? Whereas painters,
may do one painting, a portrait or something like that. May take them like a few weeks, but that's it. That's just one painting. What we're doing is drawing a panel. We draw at least 6 panels on a page, 22 pages every month, every month, and we're telling a story, and that's what the panels have to do in every one of those pages, tell a story. And you know, I gotta say, and there's some people that do it better. There are some people that may not do it as well, but still, you know, like it is art, and you know, like, and I think a lot of people, especially you know, like at auctions and things like that, they seem to respect it because the amount of money that they get from some of this art, that they don't call art, is amazing. So it's sequential art, as Will Eisner would say. yes, right, exactly. My gosh, but yeah, I understand it. When I was traveling on a train and I wanted to read something, I wanted to read a comic book, I felt kind of like, you know, like embarrassed to do that back then, you know. But now it's like people are reading comic books, they're reading anime, they're reading it out, you know, like on the streets, on the trains, you know, on the buses and stuff like that, outside in public. They're not trying to hide it, you know. It's not awesome. that kind of thing anymore. And you have Marvel that does all the movies and stuff. You know, like, I mean, my gosh, and they're making billions of dollars off a comic book. So, I believe the movies really popularized the comic book media a lot for much non-readers out there. yeah, absolutely. It's incredible. So, hey, you know, I hope that things get better. You know that you know, seriously. We expect it as well. O que o Keith estava falando é justamente o que a gente estava falando com relação a essa percepção dos quadrinhos, né? Que ele falou que cada quadrinho é uma tela, é uma obra de arte, né? Então, justamente assim, tipo, ela não tem menos valor do que o trabalho que é feito justamente por um pintor que às vezes vai gastar semanas, meses, um quadro específico, né? Tipo, principalmente quando você vai em leilões, você percebe que tem um valor essas coisas. O pessoal justamente está disposto, muitas vezes, a investir realmente uma quantia significativa porque sabe o trabalho que aquilo ali representa, né? Então, nesse sentido, é uma coisa, a mídia dos quadrinhos ela é uma coisa que também deve ser respeitada e que, por exemplo, tempos atrás, né, ele se sentia talvez um pouco embaraçado de pegar para ler um quadrinho no trem e tudo, sendo que, na verdade, hoje em dia você já vê gente lendo quadrinho, lendo mangá em ônibus, na rua, no trabalho. Esses quadrinhos, né, impactou tanto no mundo que hoje em dia nós temos aí todo mundo temos muitos jovens consumindo anime, né, começando através do mangá. Eu tenho eu estou aqui no evento familiar. Eu falei como fazer uma live porque eles sabem que eu faço quadrinho. Lipe, o seu áudio não está ruim, só que você tem que aproximar mais o microfone da sua boca, porque ela tá... Não, o problema... Not a problem. So let's continue. Lipe will soon be back. Why did you choose to focus on inking as opposite to illustrating or writing? Or do you actually do all of them? Do you have a preference on your kind of art? Well, for the time, I was doing inking for about a good 25, almost 30 years. Wow. Yeah, about 30 years. Yeah, but what happened was Photoshop. Photoshop became the thing that the comic industries would go to, I guess, for pencilers. If they pencil, you know, like well enough, they could use Photoshop to darken the pencil so that would become like an ink drawing instead of having the inker do the drawing themselves. For some pencils that works, but for some, you know, sometimes they need, you know, like an inker because an inker is also supposed to know how to draw it too. And we would, you know, like if there's something that needs to be fixed,
we could fix it. We would have the eye to see what they might not have seen because they're very close to it, and they're working to get their part of the job done. When it would come to us, we might see that there might be something wrong with a background or a face or a costume, how the costume was drawn, and we could fix it as well as, you know, like putting in the blacks, because that's what inking is also. It's to make the pencils darker. That's true, but it's also to enhance it. It's also to fix it, and what ends up being the thing that you see in the comic books is what the inkers finish. It gives more resolution. Yes, it gives it more resolution. Yeah. So, you know, like for some people, yeah, true, that might help. It might, you know, like it might be, but with other people, they still need people. They would still need people like us as inkers. But the thing is that after that, I was having problems getting inking work. So I started to do penciling. I started to do more penciling. And I started to do a lot of it. And as you can see on my DeviantArt page, you can see, you know, like the pencils and how I've, you know, like progressed, I guess, during the time doing that. You can also look on my Instagram page and see the stuff that I got there too. And it took me a while to get back into penciling. But you know, like I found out that, you know, like I really love doing that too. It's just that I've been doing so much inking work that I didn't have time to do it. So, and then also coloring too. I started to do a lot of coloring also. You know, again, and teaching myself how to do that too. So, you know, like I think in a way, Photoshop helped me get back into the other parts of art that I really wanted to get into also, you know, the penciling and the coloring part. Awesome. O que o Keith comentou, né, justamente, é que durante 25, 30 anos ele trabalhou ali diretamente, trabalhando especificamente com a arte final. E depois, quando chegou o Photoshop, né, isso mudou muito, às vezes, a realidade ali da produção do quadrinho, né? Porque muitos desenhistas, por exemplo, começaram às vezes, a simplesmente chegar no Photoshop e escurecer o traço deles o suficiente para, às vezes, para ser passível de publicar. Só que, ao mesmo tempo, ele compreende que, assim, existem alguns desenhistas que conseguem fazer isso funcionar direito. Só que não são todos os casos. Muitos casos, realmente, você demanda de ter um arte finalista, porque o arte finalista, ele basicamente ele vai fazer uma revisão ainda do desenho. Ele vai observar o desenho, vai identificar o que o artista estava querendo transmitir, né? E a partir disso ele vai desenvolver uma arte que consiga transmitir com mais força visual, com mais de resolução no desenho, com mais definição, aquilo que ele estava querendo propriamente estar apresentando ali na página, né? Então isso daí é uma coisa que ele acha muito interessante, mas que ao mesmo tempo justamente o Photoshop permitiu que ele voltasse às vezes a ter um pouco mais de prática no desenho, na colorização também, porque foram ferramentas que ele conseguiu encontrar para voltar também a ter um pouco dessa prática fora também desse campo da arte final, né? Especificamente. Gente, a gente está chegando aí a 1 hora de live, só 10 minutinhos, né? Se você tiver perguntas, manda agora, porque falta só 7 minutos para acabar a live. A gente tem mais perguntas aí. Vai, Gabriel, me ajuda. Sim, só um momentinho. Nós temos agora 20 minutos, né? Thank you, Keith. We have just 2 minutes. We have a next question for you. So, Keith, what are your prospects for the future of comics? What do you think the industry will head for, both art-wise and as a media of communication as well? I hope it keeps going. I really think that you have to get to the kids. You have to have books for them, for the younger kids. Like when I was a kid, you know, the old-fashioned, you know, like superheroes beat up the supervillains and the fights and the stories the fun stories that they used to have back then. You know, I think maybe comic books right now are going along with
the age group that they, I guess, started out with, like in the 60s and in the 70s, and are growing up with them. That's fine, but I think they still need to have stories, like that are, like basically for kids to read. Like comic books are violent, and that's true. Like you got the bad guys beating up the good guys and stuff like that, and back and forth and stuff, and that's fine. But I think that like for kids, like comic books are a good gateway into reading, into honing their skills in reading, and like I just don't think right now that there are a lot of books out there that are exactly for just kids. Yeah. And I would hope that there would be. I get what you're saying. Let me just translate for our audience and I will return to you just in a moment, please. O Keith, ele comentou que ele acha que as indústrias de quadrinhos, ele espera que ela cresça cada vez mais, né? Mas que uma coisa que ele acha importante é que os quadrinhos eles não deixem as crianças de lado. Você hoje em dia vê justamente o material sendo voltado às vezes para o pessoal que cresceu lendo isso, que tipo lá dos anos 60, 70 e assim por diante, mas que você não pode deixar de lado justamente as crianças, né? Porque muitas vezes o quadrinho é a forma de entrada da criança, por exemplo, no universo da leitura, no universo da criatividade, no universo da imaginação. Então isso é uma coisa que é importante e não pode ser deixado de lado, assim. Ele espera que a indústria possa voltar também, às vezes, a se voltar para esse tipo de mercado. E ele entende que, por exemplo, às vezes o pessoal pode só discutir de que, tipo, os quadrinhos são violentos, ou alguma coisa assim. Sim, você acaba tendo violência no sentido de que você faz, obviamente, o mocinho batendo no malvado e tudo, mas são, às vezes, histórias que pelo menos transmitem uma ordem assim de valor, às vezes uma coisa ali que é importante para a criança estar crescendo, para poder se desenvolver, entender as coisas que são certas, as coisas que são erradas e tudo. Então é um ponto muito importante na formação de novos leitores, né? Adorei esse comentário do Keith sobre o futuro dos quadrinhos estar nas novas gerações, né? Nós também não esquecemos das crianças. Eu adorei esse comentário. Vou ficar profundamente inspirado com essa frase. Como eu tenho uma escola, como eu trabalho com desenho, essa mensagem de não esquecer das crianças é muito importante, porque eu era criança, eu era jovem quando eu comecei a ler o quadrinho, né? Nós crescemos, mas mudamos, mas assim, não pode esquecer que novas crianças estão aí, novos adolescentes estão aí, né? Não é que ser criados conteúdos para nós adultos, mas não esquecer das crianças. Eu adorei isso. Yeah, we were all kids back then when we first got a hold of comics, right? So it's something that spoke to us as well. So it's really something that we can't leave aside the children and only focus on the adult kind of content. It's the kids are always something that the audience that we have to pay attention to as well. We 100% agree with you that we really must take a dedicated time to look towards the kids and how to present to them content that is relevant and also edificating, so that really is something that will turn them into better people, will help them become better learners, better readers, and better individuals as well. Thank you, Keith. Do you have a final message for us? Obrigado, Keith Williams, obrigado por essa live sobre o mercado de arte final, sobre os quadrinhos, né? Uma mensagem muito positiva. Ele agora está numa convenção agora, gente. Ele saiu da mesa dele para estar no carro falando com a gente, olha que cara legal. Então a gente vai ter que finalizar agora, né, Gabriel?
Uhum. Então, a gente vai só pedir para ele falar alguma consideração final para poder estar amarrando aqui a nossa live, né? So, Keith, we are just about to finish the live stream, but we were waiting to see if you had any final consideration, any kind of send off to us. Do you have any final consideration to tell our audience? Well, I would say, I guess for people who are interested in doing this, I guess as a profession, to just go at it, just do it. If you love it, do it. You could bring your stuff around to different places like comic conventions, or to other people who might be that you can show it to let them see what you're doing. And criticism, good or bad, take them, and use it. Use it, if in any way you can, and hopefully, if you keep working at what you want, if you really love this, you'll keep working at it, and you'll get to where you want to go. I love this profession, and this I'm never thinking of retiring. This is it, So, hopefully I'll see you at a convention or somewhere, along the way online or something. And take care, guys. We hope so too, and it's been really a great honor to being able to talk to you like this. And we only have to thank you for your availability to talk to us, to tell us a bit about your story and all your influences. And we really hope to one day, who knows, maybe receiving you here in Brazil. Oh, that'd be great. Either way, guys, come this way, go that way with you. Either way, guys. Aí, Ivan, chama o Kit aí, ó, o Ivan Freitas. Ele tá em outro lugar, chama ele. Muito obrigado, galera. Soon enough, Felipe will be with you in Baltimore Comic Con. That's right. I'll see you there. So I won't be able to be there, but I will send him a hug for you. Acesse nossos links aqui embaixo e até semana que vem. Mas é isso, gente. A consideração final do Keith foi justamente com relação a isso, assim, de que, tipo, se você ama isso, vai atrás, faça isso, gosta de quadrinhos, vai atrás do seu sonho, procura se desenvolver, esteja aberto às críticas, mas considere sempre ir adiante. Vai melhorando, vai trabalhando no que você está desenvolvendo. E ele, por exemplo, ele gosta tanto, ele se apaixona tanto por essa mídia que ele não pensa jamais em se aposentar. Então isso daí é uma coisa que é muito importante, sabe? Tipo, se a pessoa gosta tanto daquilo que está fazendo, né? Não tem essa de tipo, não, eu já cheguei naquele tempo e vou sair a partir daqui. A pessoa gosta de fazer, ela quer estar continuando fazendo. Então, procure encontrar aquilo pelo qual você é apaixonado, e invista nisso, porque é isso que vai te trazer satisfação, é isso que vai crescer aí justamente dentro do seu coração, né? E vai permitir que você esteja desenvolvendo. So once again, thank you, Keith, and have a great weekend. Have a great convention back there, and we send you all our respect and thankfulness from here in Brazil. Thank you. Right back at you guys. Thank you so much. Thank you so much. Have a great day, man. Bye. Bye-bye. Bye, guys. Bye.